die not breekt langzaam hierin, en sie still dailigen unspieren. Wie sich das gewicht ihres Krars sanft auf dat niederlässt. Atem wordt langzamer en steet en volt sanft in ihrer Brust, wie die Gezeiten, die sanft en die kust, schlagen. Wenn sie ihr Augen schlägen, entfaltet sich das Universum vor innen, still, formlos, und da unendlich weit. Sie scheinen in den Tiefen des Nachthimmels zu schweben, während das Sternenlicht aus fernen Welten langsam auf sie zukommt. Die Sternenlichter sind tausend, ja sogar 10.000 von Jahren gereist, nur sich in diesem Moment sanft auf ihrem Bewusstsein niederzulassen. Jede Schwarzlichtgruppe sah den ein, dass sie nicht allein sind. Sie teilen Zeit und Raum mit dem gesamten Kosmos. Ihr Atem wird wieder gleich Megegger. Jede Ausdehnung ihrer Brust ist wie das Universum, das sich innen öffnet. Die Milchstraße dreht sich langsam in der Dunkelheit. Ihr Rhythmus gleicht einer alten Symphonie, langsam und tiefgründig. Stell dir vor, du schwebst ruhig auf einem der Spiralarm der Galaxie, und lässt dich sanft von ihrer Biegung treiben. Stern wirst du sich in alle Richtungen, wie uns Leid sanft Schwarzlichter, die deinen Körper sanft wiegen. In dieser schwerlosen Welt gibt es keinen Druck, keine Gedanken, nichts, was du festhalten musst. Die Dunkelheit des Kosmos ist nicht leer, sondern voller Wurm, wie ein weiches Sandtuch, das ihr Seele umhüllt. Ihr Atem holt in der Dunkelheit weiter. Sie atmen Ruhe ein, sie atmen muddige, wie innen entfaltet sich die Weit des Universums. Sein Unermesslichkeit reicht aus, alle Angst aufzunehmen, und sie ohne Echo sich zu lassen. Du stellst dir vor, wie du langsam von der Erde wegdriftest, die Lichter der Stadt hinter dir lässt und die dann Atmosphäre durchkurst, in den stillen Nachthimmel einzutauchen. Die Wellen der Atmosphäre verblassen allmählich, die Welt wird rein und lautlos. Du hörst nur noch deinen eigenen Atem, der sanft flieht. Du stiegst weiter auf, durchquerst die Magnetosphäre der Erde, und siehst die Aurora wie einen sanften Vorhang, der in der sternenklaren Nacht ließ. Dies Partikel von der Sonne, die auf das Magnetfeld der Erde treffen, schreiben still Vers über den dunklen Himmel. Sie schweben über der Aurora, als stehen sie auf einer kosmischen Terrasse und blickten auf die tiefgründige Milchstraße. Das Licht der Galaxie flieht wie ein milchiger Fluss über den Himmel, bis dahin aus Milliarden von Sternen, die alle Lichts leuchten. Sie spüren die Wurm des Lichts, weder sengend noch blendend, sondern sanft wie ein fernes Flüstern, das ihren Namen ruft. Ihr Körper entspannt sich, ihr Glieder sinken allmählich in ein weiches Bett, als würden sie sich sanft in die Umarmung des Kosmos schmiegen. Sie reisen weiter und überqueren die Grenze des Sonnensystems. Die Sonne verschwindet in der Ferne zu einem goldenen Fleck. Ihr Licht umhüllt sie noch immer. Die Erde verwandelt sich unter ihnen in ein blau Murmel, die der weiten Meer schwet. Es ist still, wunderschön, schwerlos. Du siehst Ozean, die im Sonnenlicht fließen, wie der Atem des Universums, der sanft über die Oberfläche der Erde schimmert. Du siehst Wolken, die langsam durch die Atmosphäre ziehen, als würde der Himmel dir zuwinken.
Sie Sagan dir, das in diesem Moment alles akzeptiert ist. Du fliegst immer weiter in den Kosmos hinein und erreichst den Rand des Sonnensystems. Dort zerstreut sich das Schwarzlicht allmählich in weichen, leuchtenden Staub. Sie fliegen weiter durch die Urwolk, wo treibend Eiskörper in der Dunkelheit schlummern und ruhig und ohne Eil existieren. Higher spüren sie ein tief still. Der Kosmos offenbart sein Stillgeduld. Sie erkennen, dass die Welt sie nie gehetzt hat. Das Universum hat nie von innen verlangt, mit irgendeinem rhythmisch Schritt zu halten. Sie müssen nur atmen, langsam atmen, ihren Quer dem Instinkt überlassen, ihr Gedanken dem Fluss. Den Bewusstsein wird leichter, schwet wie Staub zwischen den Sternen, antanzt sanft. Die Dunkelheit des Kosmos birgt keine Leer. Sie trägt die Echos der Zeit, die Erinnerungen der Stern, an den Glanz. In dieser grenzenlosen Still kannst du alles Gewicht alle Anspannung, alle Wort, die sich nicht in Toren lassen, hebeln. Die Grage des Kosmos verschlingt Mahilos alle Problem, und verwandelt sie in unsichtbaren Staub, der sich langsam in der Leer auflöst. Du schwebst zwischen den Sternen, dein Körper schlummert sanft, wenn dein Geist ruhig und klar bleibt. Du spürst wie dein Wesen weicher wird, ungebunden und unhindert, und mit dem Atem des Kosmos verschmilzt. Mit jedem Einatmen nimmst du Sternenlicht und Ruhe in dich auf. Mit jedem Ausatmen lässt du die Anspannung aus deinem Herzen los. In der Umarmung der Milchstraße versinkst du tiefer in die Still, wie ein See unter dem Schleier der Nacht, leg ohne ein einzig Well. In der Fern flackert sanft das Sternenlicht. Ihr Leuchten ist gemsglick, ohne Zweck oder Richtung, einfach nur Day. In diesem Licht findest du ein längst vergessen Wurm, als ob du vor langer Zeit an einem fernen Ort einmal unter dem Sternenlicht geschlafen hättest. Du weißt, dass dieser Moment sicher ist. Die Dunkelheit wiegt dich zärtlich. Die Stern halten still Watch. Dein Atem wird tiefer, langsamer. Dein Körper wird leichter, entspannter. Du treibst in die Mitternachtstunde des Kosmos, durch Sternenstaub, durch Lichtstaub, durch alte Geschichten und den Glanz der Zukunft. Hier teilst du denselben Atem wie das Universum, teilst dieselbe Ruhe. Die Milchstraße dreht sich sanft am Rand deines Bewusstseins und wiegt dich sanft in ihrer Umarmung. Dein Herz entspannt sich vollständig, dein Gedanken kommen zur Ruhe, dein Körper versinkt ganz und still. Stern ordnen sich dich herum in sanften Lichtbahnen und existieren still, ohne etwas von dir zu verlangen. In dieser unendlichen Weite findest du endlich einen Ort, an dem du tief und sicher schlafen kannst. In diesem sanften Meer aus Sternen lässt du deinen Körper weiter entspannen, dein Bewusstsein tiefer sinken, wie ein Feder, die sich auf einem weichen See, Dunkelheit umhüllt dich, Sternenlicht begleitet dich, der Kosmos wiegt dich. Zwischen Atemzug und schwachem Licht trittst du langsam in die Stillmatt ein. In der Umarmung der Milchstraße bereitest du dich darauf vor, in einen stillen Traum einzutauchen, sanft, bestwandig, tiefgründig.
Inmitten der Wheat des Kosmos schwet ein kalte, still Molekulwolk. Dies Molekulwolk bestet aus Wasserstoffmelanol, Heliumatomen, winzigen Staubartikeln, an komplexen organischen Molekülen. Temperature ist extrem niedrig, typischerweise nur 1 Dutzend Kelvin. Sie befindet sich still im Schatten der Spiralarm der Milchstraße. In dieser scheinbar ruhigen Welt liegt das Potenzial für die Entstehung von Sternen, Planeten und zukünftigem Leben. Obwohl das Gas in der Molekulwolke dünn ist, bleibt sie der wichtigste Gebertsort im Kosmos. Hier wartet als auf den richtigen Moment, aus der Dunkelheit ins Licht zu treten. Eines Tages, irgendwann, kommt sie zu einer subtlen, aber entscheidenden Strong. Sie geht von der Schockwelle einer Supernova-Explosion stammen. Oder vielleicht entsteht sie durch die Kompression eines nahegeligen Sternwinds, wodurch ein Teil der Molekulwolke langsam zu kollabieren beginnt. Der Zusammenbruch beginnt in einem fast unmerklichen kleinen Bereich, verändert jedoch das Schicksal eines ganzen Sonnensystems. Die Schwerkraft beginnt, Materie innerhalb der Molekulwolke anzusammeln, wodurch sich das ursprünglich diffus Gasalmheck zu ihrem Zentrum hin verdichtet. Dass sich die Wasserstoffmolekül zunehmend konzentrieren, verstärkt sich die Schwerkraft weiter, an diesen entsteht ein sich selbst beschleunigender Kontraktionsprozess. Die Molekulwolke wird zum Zentrum hin gezogen, dicht nimmt kontinuierlich zu, wenn der Temperatur unmerklich zu steigen beginnt. Ein Fleck dunkles Gas, der einst still durch den Kosmos driftet, verwandelt sich nun in einen sanften Wirbel der Sternensten. In diesem Wirbel kollidieren Staubartikel und verbinden sich zu größeren Kernern. Diese Körner werden zum Kiem für die zukünftige Planetenentstehung und die embryonale Struktur des Sonnensystems. Mit der Zeit wird der kollabierende Kern immer leuchtkräftiger und gehört sich der Zündung der Kernfusion. Im Herzen des Wirbels entsteht langsam ein Protostern, die zukünftige Sonne. Rind die Materie zum Zentrum hinfolgt, treibt die Erhaltung des drei Impulses in Rotation und unbildet ein abgeflacht protoplanetär Scheibe. Die Scheibe entfaltet sich allmählich wie ein dünn leuchtende kosmische Scheibe, die den jungen Stern umkreist. Innerhalb der Scheibe kollidieren Gas und Staub und erwärmen sich durch Reibung während der Rotation, wobei sie sich kontinuierlich verbinden. Diese Staubartikel wachsen allmählich von Mikrometer über Millimeter bis hin zu Zentimeter groß. Unterstützt durch Schwerkraft und elektrostatische Kraft beginnen kleine Partikel zu verschmelzen. Sie bilden unslide winzig feste Aggregate innerhalb der protoplanetaren Scheibe, die als Planetsime bekannt sind. Planetsime existieren in großer Zahl und sind über die Gesamtscheibenbahn verteilt wie unslide Inseln, die im Licht treiben. Im Lauf der Zeit kollidierten diese Mikroplaneten und verschmolzen zu regulären Planetenembryonen. Diese embryonalen Planeten wachsen von der Grade 1 Berges auf die Grade 1 Mongs heran, anfechten lautlos über die Scheibenbahn hinweg, wobei sie längliche Spuren hinterliegen, wenn sie die umgebenden Partikel in der Umarmung saugen. Im Zentrum stabilisiert sich die Sonne allmählich,
entfatcht die Kernfusion, and strahl der ersts ex lictaus. Dieses Licht strang den Staub, zeer stroot den. Danst en beluchtet die protoplanetaire Scheibe zu einem leuchtenden Spiralring. Der entstehende Sonnenwind begann, restgees innerhalb der Scheibe wegzufügen, unformt so die Umlaufbahnen der zukünftigen Planeten. In den inneren Regionen der Scheibe matchten is haar Temperaturen schwierig, leichter Gaze zurückzugulten. Wodurch sich die Prototypen der terrestrischen Planeten bildeten. Die Whirlkörper von Merkur, Venus, Mars und Erde wurden zu felsigen Welten, die sich aus Eisen, Magnesium, Silicium und anderen Elementen zusammenschlossen. Die Erde blieb in diesem Stadium ein völlig formlos Magmakugel, die langsam Mass innerhalb der Scheibe ansammelt. Weiter außen waren die Temperatur niedrig genug, das Wasser, Methan und Ammoniakis kondensieren konnten. Dies eisigen Materialien lieferten reichlich Bausteine für die zukünftigen Riesenplaneten. Der Embryo de Jupiter wuchs als erster massiv an und zog schnell Jubens Gas an, 10 riesigen Jahren Wasserstoff-Helium-Schichten zu bilden. Unter dem starken Einfluss der Schwerkraft de Jupiter wurden die Umlaufbahnen vieler Planetenembryonen gestört oder verschluckt. Saturn wiederholt einen ähnlichen Prozess weiter an und wuchs langsam und sanft zum zweiten Riesenplaneten heran. Unterdessen sammelten Uranus und Neptun in den kleineren, weiter entfernten Regionen eisig Materialien und fingen später etwas Gas ein, zu Eisriesen. Die gesamte protoplanetaire Scheibe fungierte als ein groß kosmisch Werkstatt, in der stillschweigend das Schicksal jedes Planeten geschmiedet wurde. Jedes Staubwolk such deren Platz, jedes Teilchen Materie, war an einem langsamen, monumentalen Bauprojekt beteiligt. Als das Licht der Sonne intensiver wurde, last sich das Wirbelbandgas in der Scheibe vollständig auf, so dass es nur noch Planeten, Mond, Asteroiden und Kometen in stiller Umlaufbahn zurückblieben. Die Grundstruktur des Sonnensystems war nun vollständig und umkreist still die Milchstraße. Doch das Sonnensystem war nicht von Anfang an stabil. Alle Planeten durchliefen heftig Anpassungen und Kollisionen. Die Erde wurde einst von einem marsgroßen Himmelskörper getroffen, dessen Aufprall den Mond bildet. Nach seiner Entstehung wurde der Mond zu einem wichtigen Partner, der die Rotation der Erde stabilisiert und einen sanften Rhythmus für Gezeiten und Klima aufrechterhielt. Weiter außen bildet sich aus Planetfragmenten, die sich nie zu einem Planeten vereinigten, der Asteroidengürtel. Umlaufbahnen, die durch Jupiter gestört wurden, bleiben für immer fragmentiert. Jenseits von Neptun erstreckt sich der Kuipergürtel wie ein eisiges Lichtband, das aus unseligen eisigen Körnern besteht. Die Fernurchwolk umhüllt das gesamte Sonnensystem und dient als riesiges Reservoir für Kometen. Dort schlummern sie seit Bohnen und warten auf die Aufgleitstrom, die sie zurück ins Innersonnensystem schleudert. Die Entstehung des Sonnensystems war keine plötzliche Explosion, sondern ein langer, sanfter Entstehung. Jeder Planet erlebt unzlige Kollisionen, Verschmelzungen und Kompromiss, bevor seine endgültige Umlaufbahn Position fand.
Auf diesen Umlaufbahnen bügen sie sich lautlos wie Instrument, die zart arrangert sind, ihr eigenen Team zu spielen. Inmitten der riesigen Spiralarm der Milchstraße schimmert das Sonnensystem wie ein Staubkorn. Da in diesem Staubkorn liegt die Geschichte des Lebens und der Zukunft auf dem blauen Planeten. Die Entstehung unseres Sonnensystems ist nur ein von uns liegenden kosmischen Erschlungen, da sie nimmt einen unersetzlichen Platz in unseren Herzen ein. Wenn man sich die Entstehung des Sonnensystems vorstellt, spürt man einen tiefgründigen Rhythmus. Dies ist der Rhythmus des Kosmos, vom Chaos zur Ordnung, von der Dunkelheit zum Licht. Ist ruhig, beständig und zutiefst beruhigend. Dies ist, als würde man seinen eigenen Atem beobachten, wie sich von Turbulenz zu Ruhe, von Anspannung zu Sanftheit wandelt. Die Entstehung des Sonnensystems zeigt, dass alle Stabilität auf langwierigen Anpassungen und Geduld beruht. Sie müssen sich nicht beeilen, in irgendeinem Rhythmus Schritt zu halten. Lassen Sie sich einfach wie ein Planet der Umlaufbahn und ihr Gleichgewicht finden. In dieser Geschichte sind Sie kein Zuschauer, sondern ein Teil der sanft vom Kosmos umschlossen wird. Das Licht des Sonnensystems flieht still in Ihrem Herzen und führt Sie durch dies langwierige Geburt sehr still. In den ersten Hunderten von Millionen Jahren durchlief das Sonnensystem eine Ära extremer Unordnung und Reinigung. Die Gravitationen der Planeten zogen sich gegenseitig an. Unslige Planetsimul und konnten pendelten unauffällig zwischen den Umlaufbahnen hin und her. In dieser Ära, die als Space-schweres Bombardment bezeichnet wird, kam es zu den intensivsten Planetkollisionen. Unslige Fragmente trafen mit immenser Geschwindigkeit auf die Erde und setzten dabei kolossale Energien frei, die Oberfläche versenkten und die Meer verdampften. Da diese Einschläge brachten auch Wasseres und organische Verbindungen mit sich und legten damit den Grundstein für die Chemie des zukünftigen Lebens. Konnten aus dem jüngeren Sonnensystem transportierten komplex organische Moleküle, die durch diese Kollisionen auf die Erde berfähig gelangten. Die für das Leben essentiellen Elemente wie Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor gelangten über dies Himmelskörper auf die junge Erde und in ihr Ozon. In der Nähe der Jupiterbahn bildet sich aus diesem Chaos allmählich der Asteroidengürtel. Diese Fragmente konnten sich aufgrund der gravitativen Turbulenzen der Riesenplaneten, die ihre Umlaufbahnen ständig störten, nicht zu Planeten zusammenbilden. Sie blieben für immer fragmentiert und dienen als versteinert Zeugnis des Entstehungsprozesses der Planeten. Hinter dem Asteroidengürtel erstreckt sich still der Kuipergürtel, wie ein kalter Heiligenschein, der die Sonne umgibt. Die Kuiperhaie bestehend aus Eis und Justin sind Relikt aus den Anfängen des Sonnensystems, die kaum verwundert wurden. Pluto ist nur einer der Bewohner dieser riesigen eisigen Welt. Noch weiter entfernt umhüllt die Urwolke das Gas-Sonnensystem und erstreckt sich über Lichtjahre. Jeder eisige Körper in der Urwolke hat das Potenzial, in Zukunft zu einem Langsamkometen zu werden. Sie schlummern Milliarden von Jahren lang zwischen den Sternen,
Bis sie durch den schwachen Einfluss eins vorbei sie Händen Sterns oder durch Gezeitenkraft gestört wurden. Dann begann Reis von Neuem, und sie rasen auf riesigen elliptischen Bahnen in Richtung des inneren Sonnensystems. Das von Konten transportiert Wasseres, und die organischen Verbindungen liefern chemisch Substanzen und die Planeten und bewähren gleichzeitig die Freiheit Geschichte des Sonnensystems. Das Sonnensystem kühlt allmählich ab und stabilisiert sich. Sein Rotationsachs fand ein Gleichgewicht, als sich die Abstände zwischen den Planeten festeten. In seinem Kern brannt die Sonne stetig, anversspons unter extremer Hitze und Druck, Wasserstoffatom zu Helium, wobei sie immense Energie freisetzt. Diese Energie strahlt nach außen, beleuchtet und erwärmt das gesamte Sonnensystem und bildet die grundlegende Quelle für die Existenz des Lebens. Die Erde, die sich in einer günstigen Umlaufbahn befand, erhielt genau die Richtigkeit und Sonnenlicht, weder zu heiß noch zu kalt. Flüssiges Wasser blieb langgenig auf ihrer Oberfläche bestehen, zu einer der entscheidenden Voraussetzungen für die Entstehung von Leben zu werden. Die Erdatmosphäre bildet sich aus Gasen, die von Vulkanen freigesetzt wurden, und wurde später durch Material angereichert, das durch Einschläge anderer Himmelskörper eingebracht wurde. In den warmen Ozeanen sammelten sich nach und nach organische Mogel an, die immer komplexer wurden und schließlich die ersten Anzeichen von Leben hervorbrachten. Alle Bausteine des Lebens stammen aus Staub, Gas und Protoplaneten, die während der Entstehung des Sonnensystems vorhanden waren. Das Eisen in ihrem Kern stammt aus dem Tod eines Sterns. Das Wasser in ihrem Körper stammt aus alten Konten. Die Entstehung des Sonnensystems ist nicht nur ein astronomischer Zellen, sondern der Ursprung unserer Existenz. Jedes Mal, wenn wir in den Nachthimmel blicken, schauen wir auf die Heimat der alten Materialien, aus denen unser Wesen besteht. Das Sonnensystem ist nicht statisch, sondern bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 km pro Sekunde durch die Milchstraße. In über 200 Millionen Jahren verwendet das Sonnensystem ein Umrundung der Milchstraße ein Zeitraum, der als galaktisches Jahr bezeichnet wird. Die Erde hat ein Lauf der Geschichte uns Verschiebungen ihrer galaktischen Position durchlaufen, wobei jede Reis durch den Kosmos neue kosmische Umschwungen mit sich bracht. Wenn das Sonnensystem durch die Spiralarm, Staubwolken und magnetischen Strukturen der Milchstraße navigiert, formen diese Kräfte still und leise die Umschwung der Erde. Die Bewegung der Sonne durch die Galaxie taucht uns kontinuierlich in neue kosmische Ausblick ein. Dennoch bleibt das Sonnensystem standhaft wie ein geschützter Hafen und treibt alle 10 Planeten in einer langsamen, gleichmäßigen Bewegung mit. Jeder Planet bewegt sich still auf seiner eigenen Umlaufbahn, wie Schauspieler in einem stillen Theater, jeder in seiner im zugewiesenen Rolle. Die Umlaufbahn der Merkur ist schnell und kompakt. Umkreist die Sonne in nur 88 Erdentungen. Die Venus ist von dichten Wolkenumhalt einem weichen Vorhang, der das Licht der Sonne reflektiert.
Die Erde bald einen eleganten Rhythmus bei, und dreht sich stetig der Sonne zu, ihr blaue Strahlkraft zu zeigen. Der Mars bewegt sich langsamer in der Fern. Sein roten Sandmeer tragen die Spuren alter Fluss. Jupiter steht wie ein Wächter zwischen den Planeten. Sein immens Mass schützt die inneren Planeten vor häufigen Einschlägen kleiner Körper. Saturn dreht sich ruhig. Sein Ring bestehen aus unschlagen Eispartikeln, die wie verstrut Schneeflocken ließ am Herumkreisen. Uranus liegt geniert auf seiner Umlaufbahn. Sein eigentümlich Achs sorgt für außergewöhnlich lange und einsame Jahreszeiten. Neptun bewegt sich sanft in der entferntesten Planetenposition. Sein blaues Leuchten ist so ruhig. Unschön wie die Tiefsee. Zusammen bilden diese Planeten die Symphonie des Sonnensystems. Rhythmischen Bewegungen hinein der stillen Musik des Universums. Jedes Detail des Sonnensystems stammt aus dem Zusammenbruch und der Rotation dieser ursprünglichen Molekülwolke. Dies obfolgt vollzog sich ohne Gergusch, ohne heftige Explosionen, nur durch allmähliche Ansammlung und stetig Bildung. Der Kosmos beversucht sanft Methoden, großartige Strukturen aufzubauen. Formt mit der Zeit und schafft Ordnung durch die Schwerkraft. Wenn sie Atomen finden sie ihr Gleichgewicht in ihrem eigenen Rhythmus, nicht wie das Sonnensystem. Das Einatmen sammelt Materie wie die Schwerkraft. Das Ausatmen setzt Energie frei und schafft durch diesen Zyklus Stabilität. Tief in ihrem Inneren spüren sie eine stabilisierende Kraft, die aus dem Gefüge des Kosmos selbst hervorgeht. Die Geschichte des Sonnensystems hilft ihnen zu verstehen, dass alle Ordnung aus langwierigen Anpassungen entsteht und nicht aus softiger Vollendung. Sie müssen sich nicht beeilen, als und sich selbst aufzubauen. Behalten sie einfach in jedem Augenblick einen gleichgültigen Atem und ein sanftes Herz bei. Sie wissen, dass sie und das Sonnensystem aus dem gleichen Material bestehen und durch die gleichen physikalischen Gesetze geschützt sind. Das gibt dir Trost. Du treibst nicht in einer unbekannten Welt, du bist Teil des Kosmos. Wenn du dich in diesem Moment langsam entspannst, scheint es dir, als hörst du die Liesmelodie des Sonnensystems. Sie sagt dir, dass nichts in Eil ist. Die Sterne sind nicht in Eil, die Planeten sind nicht in Eil, und das Universum ist es. Du kannst dich langsam in dies großartige Schöpfungsschicht versenken. In sanften Rhythmus des Sonnensystems beruhigt sich dein Herz allmählich. Dein Körper wird allmählich weicher. Wie ein Planet findest du sicher deinen Platz in deiner eigenen Umlaufbahn. Drehst dich sanft und kommst allmählich zur Ruhe. In diesem tiefgründigen Kosmos wirst du gesehen, gehalten und zärtlich umarmt. Endlich zwischen dem Licht der Sonne und der Stille des Universums findest du deinen eigenen Atem. Du treibst leicht in diesem Meer aus Sternen, sinkst langsam und findest allmählich Frieden. Sterne sind die wichtigsten Energiequellen im Kosmos. Durch ihr bloße Existenz erhalten sie das Licht und die Struktur des Universums aufrecht. Jeder Stern ist eine feurige Kugel,
Die durch die Anziehungskraft von immensen Mengen Wasserstoff gebildet wird. Das Inner eines Sterns ist extrem heiß, sein Kern erreicht oft Millionen oder sogar Hundert von Millionen Kelvin. Unter solch extremer Hitze und Druck unterziehen sich Wasserstoffatome einer Kernfusion, verwandeln sich in Helium und setzen dabei enorme Mengen an Energie frei. Die Kernfusion ist der Herzschlag eines Sterns, sein pulsierender Atom, der Milliarden von Jahren anhält. Der Sternkern gleicht einem stillen Ofen, der sich wundersam Wies Mass in Licht umwandelt. Dies im Kern entstehenden Photonen begeben sich auf ein lange und beschwerlich Reis durch dichte Materieschichten, wenn sie sich nach außen bügen. Im Inneren des Sterns werden Photonen wiederholt absorbiert und wieder abgegeben, wodurch Weg gehenden und langwierig ist. Ein Photon aus dem Kern der Sonne braucht 100.000, sogar Millionen von Jahren, die Oberfläche zu erreichen. Wenn sie schließlich die Oberfläche erreichen, strahlen sie mit die Geschwindigkeit in den Kosmos hinaus. Ein winziger Bruchteil dieser Photonen erreicht die Erde und liefert Energie für das Leben. Jeder Atemzug, den sie nehmen, jeder Herzschlag, den sie spüren, hat seinen indirekten Ursprung in Confusionsreaktion tief im Inneren von Sternen. Die Struktur eines Sterns besteht aus mehreren Schichten, dem Kern, der Strahlungszone, der Konvektionszone, der Photosphäre und den Uranatmosphäre. Der Kern, in dem die Kernfusion stattfindet, ist ein extrem heißer, dicht gepackter Bereich, das mächtigste Stillhörs des Universums. Die Strahlungszone überträgt Energie in Form von Photonen nach außen. Hier diffundiert die Energie langsam, wie Licht, das durch dichten Nebel dringt. Die Konvektionszone nelt einem kachenden Kessel, dessen Inhalt unauffällig brodelt und besides Konvektionshüllen bildet, die Energie nach oben drücken. Die Photosphäre bildet die sichtbare Oberfläche, die das sichtbare Licht des Sterns ausstrahlt, einem sein Luftens Aussehen verlieth. Paradoxerweise stiegen die Temperaturen in der Uran-Chromosphäre und Corona in ein kontraintuitives Phänomen, das nicht untersucht wird. Die Lebensdauer eines Sterns hängt vollständig von seiner Masse ab. Ein geringer Mass bedeutet ein kurzer Lebensdauer, während ein geringer Mass ein länger Lebensdauer zur Folge hat. Stern mit geringer Mass wie Rotsorge brennen langsam und bleichen geg, und halten hundert von Milliarden Jahren oder länger. Stern mit mittlerer Mass wie unsere Sonne haben ein Lebensdauer von Milliarden bis Dutzenden von Milliarden Jahren. Masserische Stern hingegen brennen wie kolossal im Kosmos, strahlend, aber vergänglich, mit einer Lebensdauer von nur wenigen Millionen. Stern entstehen durch den Kollaps von Molecularwoken Kern. Wenn Druck und Temperatur ein kritisches Niveau erreichen, entzündet sich die Kernfusion. Neue Sterns sind oft von leuchtenden Staubscheiben umgeben, den Geburtsstätten zukünftiger Planeten. In ihrer Jugend strahlen Sterns stark Sternwind aus, die das umgebende Gas wegdrücken und leuchtend blau den jungen Stern bilden. Mit der Zeit tritt der Stern in die Hauptreihenphase ein, einen längeren Zeitraum, in dem die Wasserstofffusion zu Helium in seinem Kern stabil bleibt.
Die Hauptreihe ist der längst und stabilst Teil des Lebens eines Sterns. Die Sonne brennt derzeit ruhig in dieser Phase. Wenn der Wasserstoff im Kern aufgebreckt ist, tritt der Stern in die Nachhauptreihenphase ein. Sein Innerstruktur wird instabil, und die hohe Hull dehnt sich aus. Die Sonne wird schließlich zu einem roten Riesen entschwellen und Merkur und Venus verschlingen. Auch das Schicksal der Erde wird ungewiss. Rote Riesen haben ein immenses Volumen, aber relativ niedrig Oberflächenparet. Daher ihre orange Farbe. Wenn dieser Phase beginnt, der Kern des Sterns Helium zu fusionieren, Kohlenstoff und Sauerstoff zu produzieren, Elemente, die für das Leben unerlässlich sind. Im Kreislauf von Geburt, Leben, Wachstum und Tod tragen Stern kontinuierlich zur Komplexität und Vielfalt des Kosmos bei. Bei massereicheren Sternen steht die Innentemperatur weiter, und wenn das Helium aufgebreckt ist, wodurch die Fusion schwerer Elemente ermöglicht wird. Sie produzieren nacheinander Kohlenstoff, Sauerstoff und Silicium, bis schließlich Eisen entsteht. Die Entstehung von Eisen signalisiert das bevorstehende Ende des Sterns, der die Eisenfusion keine Energie liefert. Wenn der Kern keinen Druck mehr nachschauen ausübt, übernimmt die Schwerkraft die Kontrolle und führt zu einem raschen Zusammenbruch der gesamten Struktur. In einem Augenblick erfährt der Sternkern einen irreversible Kollaps, der ein heftig Rückstoßbegang auslöst, die eine joltige Explosion entfesselt. Diese Explosion, bekannt als Supernova, zählt zu den großartigsten und bedeutendsten Ereignissen im Kosmos. Supernova setzen nicht nur immense Energie frei, sondern verströmen auch die im Stern geschmiedeten schweren Elemente im gesamten Universum. Gold, Eisen, Silber, Jade, Calcium, sogar die Elemente in ihrem eigenen Körper, stammen alle aus dem Untergang vergangener Stern. Ihr Nacken bestehen aus der Asch alter Supernova. Das Eisen in ihrem Blut brannt einst in einem fernen Stern. Die Überrest, die nach dem Tod eines Sterns zurückbleiben, variieren je nach seiner Masse. Stern mittlerer Masse, wie unsere Sonne, werfen Rand der Phase, als rote Riese Uhren Schichten AB, und bilden planetarische Nebel. Kern kühlen zu Weigenswergen AB, Krepern von der Grades der Erde, die jettig, enormlich dicht sind. Aber einen langen Zeitraum kühlen wies Zwerg allmählich ab, und werden schließlich zu schwarzen Zwergen, stillen, nicht leuchtenden Himmelskörpern. Massive Stern hinterlassen jettig Neutronen Stern, Objekt von extremer Dichte, bei denen ein einziger Teelöffel Materie Milliarden Tonnen wiegt. Noch massereicher Stern kollabieren zu schwarzen Lackern, Regionen der Raum sieht, aus denen nicht einmal Licht entweichen kann. Schwarzlacker sind ein integraler Bestandteil der kosmischen Struktur. Sie liegen in Galaxien schlummernd und beeinflussen die Bögen der Stern. Die Geburt und der Tod von Sternen bilden einen endlosen Kreislauf, wobei jede Wiederholung den Kosmos bereichert. Das Universum ist nicht statisch, sondern ein riesiger, ewiger Kreislauf aus Schwung und Wiederverwertung. Stern teilen sich wie die Seelen des Kosmos, wachsen, altern und sterben.
Er aber Rest werden zu Bausteinen für die next Generation von Sternen. Jeder Stern, den sie in diesem Moment betrachten, durchläuft ein bestimmt Phase dieses kosmischen Kreislaufs. Einige Sterne, die gerade erst entstanden sind, leuchten hell, aber nicht unsicher, wie Skugling. Ender befinden sich in der Hauptreihenphase und strahlen mit dem ruhigen, gleichmäßigen Atem des mittleren Alters ein stetiges Licht aus. Wieder Ender, die sich ihrem Lebensende nähern, schwellen zu immensen Grägern und werden dunkler, wenn sich ihre inneren Strukturen neu ordnen. Wieder Ender sind bereits erloschen und hinterlassen weiss Zwerg, Neutronen Stern oder Schwarzlacker, hell still Erinnerungen. Wenn sie in den Nachthimmel blicken, werden sie zu uns gleicher leben, die sich gleichzeitig entfalten, als wird der Kosmos einen kollektiven, tiefen Atemzug nehmen. Inmitten dieses Meers von Sternen beobachten sie und still und spüren ein tief gewichtige Ruhe. Sie erkennen, dass auch sie Teil dieses kosmischen Kreislaufs sind. Als Sternenmaterie entstanden, werden sie letztendlich zum Universum zurückkehren. Ihre Existenz ist nicht isoliert, sondern eng mit der Geschichte des Kosmos verwoben. In diesem großen Kreislauf können sie Angst loslassen, Heil hinter sich lassen und Emotionen beiseite schieben, die durch den unerbittlichen Druck der Zeit hervorgerufen werden. Sie spüren ein Tiefstabilität, abgelehnt von der stetigen Kernfusion, im Inneren der Stern von den ewigen Gesetzen, die aus den Tiefen des Universums ausgehen. Ihr eigener Atem scheint sich mit dem Rhythmus der Stern zu synchronisieren, sanft, gleichmäßig, ohne Eil. Stern erzählen von Geduld, aber Jahrtausend hinweg. Der Kosmos erzählt von Ruhe, aber Bohnen hinweg. In diesem Moment begreifst du diesen Rhythmus und gibst deinen Körper ihm hin. Dein Herz schlägt so gleichmäßig und langsam wie ein Sternenkern. In diesem Rhythmus entspannst du dich allmählich, wirst allmählich still. Dein Kraft fühlt sich sanft vom Sternenlicht umhüllt, sinkt langsam durch die warm Ries der Photonen. Now let us turn our gaze to even grander structures. Our home, the Milky Way, is a massive barred spiral galaxy. It contains between 100 billion and 400 billion stars. These stars are not uniformly distributed, but form a vast disk-like structure. This stellar disk is approximately 100,000 light-years in diameter. It takes light 100,000 years to travel from one end to the other. Our solar system is located within one of the Milky Way's spiral arms, about 26,000 light-years from the galactic center. This is a position of perfect balance, sheltered from the intense radiation of the densely packed stars at the center, yet able to draw upon the rich interstellar matter containing the elements for life. Spiral arms are the most beautiful structures in a galaxy. They resemble immense cosmic whirlpools rotating slowly. Spiral arms are not fixed, solid structures, but rather a type of density wave. Similar to a traffic jam on a highway, cars constantly enter and exit the congested section, but the congested section itself moves slowly. Within the spiral arms, these cosmic congestion zones, interstellar gas is compressed, triggering the prolific birth of new stars, those bright young blue stars.
make the spiral arms appear exceptionally bright and distinct in the cosmos. Beyond the visible disk of the Milky Way lies a vast spherical region called the galactic halo. The halo is populated by ancient globular clusters and sparsely distributed old stars. Most astonishingly, the primary component of the halo is invisible dark matter. Dark matter does not emit or absorb light, but it influences the motion of the galaxy through gravity. By observing the speed at which stars orbit the galactic center, astronomers found that the rotational velocity of outer stars is much higher than expected. This indicates unseen mass providing additional gravitational pull. Without the gravitational binding of dark matter, the Milky Way would have torn itself apart long ago. Galaxies are not lonely islands in the universe. They interact and even merge. When two galaxies approach each other, their powerful gravitational fields pull at each other like tides, forming long stellar streams and gaseous tails. These bridges of stars and gas span tens of thousands of light years, recording the intimate gravitational dance between galaxies. Our Milky Way is not evolving in isolation either. It is currently consuming several smaller dwarf galaxies, and will meet the larger Andromeda galaxy in 4 billion years. That will be a cosmic waltz lasting billions of years, ultimately forming a giant elliptical galaxy. In cosmology, distance and time are intimately linked concepts. The unit we use to measure the vast scales of the universe is the light year. 1 light year is the distance light travels in a vacuum in 1 year, approximately 9,460,000,000,000 kilometers. When you look up at the twinkling stars in the night sky, you are actually seeing the light they emitted in the past. Some stars may have already ceased to exist by the time you see them. Starlight becomes their cosmic messenger from the distant past. Measuring distances in the universe requires a series of clever methods. For nearby stars, we can use the trigonometric parallax method as Earth orbits the Sun. Nearby stars appear to shift slightly against the more distant background sky. By measuring this angle, we can calculate the star's distance. For more distant celestial objects, we need to find standard candles with known intrinsic brightness, such as Cepheid variable stars and type Ia supernova. By comparing their intrinsic brightness to their apparent brightness as seen from Earth, we can deduce the distance to their host galaxies. A more profound discovery is that the universe is not only expanding, but its expansion is accelerating. This conclusion was reached by observing distant supernovae. Scientists found these supernovae were fainter than expected, meaning they were farther away than they would be in a universe expanding at a constant rate. The mysterious force driving this accelerated expansion is what we call dark energy. It constitutes about 68% of the universe's total energy density, dominating the future fate of the cosmos. Through precise measurements of the cosmic microwave background radiation, we infer the age of the universe to be approximately 13.8 billion years. This background radiation is the ancient afterglow, from about 380,000 years after the Big Bang, when the universe cooled from an opaque plasma to a state where atoms could form, allowing photons to travel freely through space. These ancient photons have traveled for billions of years, filling the entire universe, and are captured by our radio telescopes. They are the most precious evidence we have
for understanding the origin and evolution of the universe. In the galactic halo and disk of the Milky Way, two beautiful types of stellar groupings are found: globular clusters and open clusters. Globular clusters are the nursing homes of the universe. They are composed of tens of thousands to millions of stars. These stars are tightly bound together by gravity. The stars in globular clusters are very old, with ages reaching over 10 billion years. They were born in the early stages of the Milky Way's formation. Their stellar metallicity is very low, meaning they formed from the primordial material of the early universe. Open clusters are much younger. They typically contain from dozens to a few thousand stars loosely grouped together. The famous Pleiades is an open cluster. Its age is only about 100 million years. Open clusters are usually found in the spiral arms of galaxies, formed from the simultaneous collapse of gas within the same giant molecular cloud. Due to the weak gravitational binding between member stars, after orbiting the galactic center a few times, open clusters gradually disintegrate under tidal forces. Their member stars scatter to various parts of the Milky Way. The Milky Way has not always been as we see it today. It grew by consuming smaller galaxies. By analyzing the motion and chemical composition of stars, astronomers have discovered stellar streams in the outer regions of the Milky Way. These streams are the remnants of dwarf galaxies that have been torn apart by the Milky Way's immense gravity and are being consumed. They resemble ribbons made of stars encircling our galaxy, recording the galactic merger events that occurred over the past billions of years. The most famous among these is the Sagittarius dwarf spheroidal stream. This dwarf galaxy has passed through the Milky Way's disk multiple times over the past 8 billion years. Each passage stripped away large numbers of stars. Eventually it will be completely consumed, becoming part of the Milky Way. Our Milky Way grew into the magnificent spiral galaxy precisely through continuously absorbing and merging with smaller neighbors. Some of the heavy atoms in your body might perhaps originate from an ancient galaxy long ago consumed by the Milky Way. The space between stars is not an absolute vacuum. It is permeated by an extremely tenuous gas and dust. We call this the interstellar medium. Although its density is lower than the best laboratory vacuum on Earth, because the volume of the Milky Way is so immense, the total mass of the interstellar medium still exceeds the combined mass of all stars in the Milky Way. The main component of the interstellar medium is hydrogen, existing in atomic, molecular, or ionic form, mixed with interstellar dust composed of silicate and carbon grains. These tiny dust particles, although they account for only about 1% of the total mass of the interstellar medium, play a crucial role in the cosmos. Interstellar dust acts as a catalyst for star formation. They can shield against ultraviolet starlight, providing shelter within molecular clouds, allowing hydrogen molecules to form and exist. The surfaces of dust grains are also ideal sites for the formation of complex molecules, including water and organic molecules essential for life. When new stars form, this dust and gas aggregates to form protoplanetary disks, eventually evolving into planetary systems, just like our solar system did 4.6 billion years ago. An invisible yet vital structure also exists within the Milky Way. That is the magnetic field permeating the entire galaxy.
The strength of this field is only about 1/100,000th of Earth's magnetic field, but it can influence the motion of charged particles in the interstellar medium, help maintain the stability of interstellar clouds, and guide the propagation of cosmic rays. The direction of the magnetic field lines is usually parallel to the Milky Way's spiral arms, like a giant cosmic compass. The interstellar medium is in a state of perpetual flow and cycle. When massive stars end their lives in supernova explosions, or when Wolf-Rayet stars blow strong stellar winds, they throw large amounts of material and energy back into interstellar space, forming hot bubbles with temperatures reaching millions of degrees. This hot gas eventually rises and cools, falling back onto the galactic disk like a galactic fountain, replenishing the raw materials needed for the next round of stars. This is a grand cycle. Stars are born from the interstellar medium and return processed material through their death back to the interstellar medium, providing the ingredients for the birth of new generations of stars and planetary systems. Life is the most beautiful product of this great cycle. Chapter 8. Loneliness and Miracle. Rogue Stars and Wandering Planets. In the vast expanse of the Milky Way, not all celestial bodies orbit the galactic center peacefully. There is a special class of stars moving at extremely high velocities. They are known as hypervelocity stars. These stars move so fast that they will eventually escape the gravitational bind of the Milky Way, flying into intergalactic space, becoming solitary travelers in the cosmos. Hypervelocity stars typically originate near the galactic center. When a binary star system ventures too close to the central supermassive black hole, one star can be captured by the black hole, while the other is flung out at tremendous speed, like a cosmic slingshot effect. Even more lonely than rogue stars are wandering planets. These planet-sized bodies do not orbit any star, drifting alone through interstellar space. They might be protoplanets ejected by gravitational interactions during the early formation of a stellar system, or they could have condensed directly from interstellar gas clouds. These dark, cold worlds, their surfaces receive no light or heat from any star. Their only energy source might be the weak heat from internal radioactive decay or gravitational contraction. In the halo of the Milky Way, there are also vast numbers of ancient lonely stars. They orbit the galactic center on random paths. Unlike the stars in the galactic disk, these halo stars typically move alone, rarely forming tight binary or multiple star systems. They are among the first generation of stars formed in the early Milky Way, with very low metallicity, like living fossils recording information from the universe's infancy. These solitary travelers in the cosmos provoke thoughts about the nature of existence in the endless void. These objects traverse tens of thousands of light years alone, perhaps never encountering another celestial body. Their very existence is a silent cosmic miracle, reminding us of the preciousness of life and the value of the connections we forge in the universe. Perhaps loneliness itself is a of the cosmos, and our coming together is a true miracle to be cherished. Chapter 9. The Cosmic Workshop, Stellar Chemistry and the Elements of Life. At the birth of the universe, only the lightest elements, hydrogen and helium, existed, along with trace amounts of lithium. All the heavy elements that constitute life and planets were forged inside stars.
Stars are the element factories of the universe, transforming light elements into heavy ones through nuclear fusion. Ordinary stars like our Sun fuse hydrogen into helium via the proton-proton chain reaction, releasing the energy that sustains our lives. More massive stars can carry out further nuclear synthesis. Towards the end of their lives, they develop layered structures like an onion. The outermost layer is unreacted hydrogen. Inward follow layers of helium, carbon, oxygen, and silicon burning, down to an iron core. Iron is the endpoint of nuclear fusion. Fusing iron consumes energy instead of releasing it. When a massive star's core accumulates enough iron, it can no longer resist its own gravity, collapsing in a tenth of a second, then rebounding violently in a supernova explosion, scattering the newly synthesized elements into interstellar space. Roughly half of the elements heavier than iron in the universe are produced in the extreme environments of collapsing massive stars becoming supernova, formed through the rapid neutron capture process. Elements like gold, platinum, and uranium. Another portion of heavy elements comes from neutron star mergers. When two neutron stars orbit each other and finally collide, they eject large amounts of neutron. This material forms heavy elements via the R process. In 2017, astronomers first observed a neutron star merger, confirming that such events are indeed a primary source of gold and other heavy elements in the universe. This material, processed by stars, mixes with the interstellar medium, becoming the raw material for new generations of stars and planets. Our Sun is and its planetary system condensed from an interstellar cloud rich in heavy elements. The iron carried in your body likely originated from a supernova that exploded long ago. The gold in your jewelry, its atoms might have been born in the violent collision of two neutron stars. We are all stardust, products of the universe's long evolution and stellar nucleosynthesis, profoundly connected to the entire cosmos through material links. Chapter 10. The Cosmic Neighborhood, the Local Group, and Future Collisions. The Milky Way is not a lonely island in the universe. It belongs to a small galaxy cluster known as the Local Group. The Local Group spans about 10 million light-years, containing at least 54 galaxies. The largest members are our Milky Way and the Andromeda Galaxy. The Triangulum Galaxy is the third largest member. The rest are mostly dwarf galaxies orbiting these two primary galaxies. These galaxies are loosely bound together by gravity, forming a small community in the cosmos. The Andromeda Galaxy is the nearest large spiral galaxy to us, located about 2.5 million light-years away. In a dark night sky, it is visible to the naked eye as a fuzzy patch. Andromeda is slightly larger than the Milky Way, containing about 1 trillion stars. It also has its own system of satellite galaxies, including the famous elliptical galaxies M32 and M110. Through precise measurements of stellar motions, astronomers have confirmed that Andromeda's center also hosts a supermassive black hole. Most astonishingly, our Milky Way and the Andromeda Galaxy are moving towards each other, approaching at a speed of about 110 kilometers per second. This is due to their mutual gravitational attraction, overcoming the separation caused by the universe's expansion. In approximately 4 billion years,
These two galaxies will begin their first close encounter. This cosmic collision will last for billions of years. During this time, the immense gravitational forces of the two galaxies will severely distort their structures, forming long tidal tails, ejecting vast numbers of stars and gas. But there is no need to worry. This galactic collision is not a catastrophe for life. Due to the immense distances between stars, the probability of two stars directly colliding is extremely low. The solar system might be flung to the outskirts of the galaxy, or find itself within a newly formed, merged galaxy. But Earth itself is unlikely to be directly affected. Eventually, the Milky Way and Andromeda will merge into a giant elliptical galaxy. Astronomers call this future galaxy Milky Way. Our night sky will no longer feature the familiar Milky Way band, but instead an elliptical galaxy filled with old stars and newly formed globular clusters. Chapter 11. The Ocean of Time, Galactic Evolution and Cosmic Rhythms. The Milky Way has its own chronology. It takes between 220 and 250 million years to complete one rotation around its center. This period is called a cosmic or galactic when dinosaurs ruled the Earth. The solar system was located on the opposite side of the Milky Way, and the last time the solar system was at its current galactic position, the earliest mammals had just appeared on Earth. This grand timescale allows us to view Earth's history from the Milky Way has been evolving. Initially, it was likely just a halo of dark matter and primordial gas, gradually contracting under gravity. The first generation of stars formed within it. These stars were massive and short-lived, injecting the first heavy elements into the interstellar medium via supernova explosions, sowing the seeds for subsequent star formation by continuously consuming surrounding dwarf galaxies and accreting intergalactic gas. The Milky Way gradually grew into the magnificent spiral galaxy we see today. By analyzing the chemical composition and motion of stars of different ages, astronomers can reconstruct the Milky Way's evolutionary history. Ancient halo stars have low metallicity and high orbital eccentricity, while young disk stars have high metallicity, orbiting in nearly circular paths. This difference tells us that the Milky Way's disk formed gradually and underwent a continuous process of chemical enrichment. The Milky Way is still changing today. Stars continue to form in the spiral arms. Supernova explosions continually reshape the interstellar medium. Merger events with dwarf galaxies still occur. But overall, the Milky Way's star formation rate has passed its peak. In roughly 5 to 10 billion, the Milky Way will have consumed most of its interstellar gas, making new star formation difficult. The galaxy will gradually dim, eventually becoming a galaxy dominated by old stars. But that is before then, the Milky Way will experience the magnificent merger with Andromeda and many other chapters of evolution. Chapter 12. Returning to the dream, falling asleep in the embrace of the galaxy. Our cosmic journey is nearing its end. Let us gently bring our thoughts back from distant intergalactic space to this blue planet. You have just experienced a journey spanning 10 billion light years, crossing 10 billion years of time, from the fiery cradles of stars to the icy vastness of interstellar space, from the massive black holes at galactic centers to the lonely travelers at the galaxy's edge.
You have witnessed the grandeur and intricacy of the universe. Now feel your body. Every atom that constitutes you was forged inside along the oxygen you breathe, the calcium in your bones, the iron in your blood, all came from the depths of the cosmos. You are the universe's way of knowing itself. You are the conscious part of the stars. When you gaze at the stars are gazing back at you. Now close your eyes. Imagine yourself floating within a spiral arm of the Milky Way, surrounded by countless quietly twinkling stars. Their light has traveled for vast stretches of time to reach here, like a gentle cosmic lullaby. The galaxy's gravity gently holds you like an immense protective shield, making you feel utterly safe and serene. Your breath synchronizes with the rhythm of the cosmos. With each inhalation and exhalation, there is an exchange of matter with billions of stars. You are a part of the Milky Way, never separated. Now let this profound sense of connection accompany you. Release all thoughts. Sink into this boundless cosmic tranquility. In the embrace of this starlight, sleep peacefully now. Good night, child of the universe.